ఓకే. 'ఎస్ఎస్ రాజమౌళి' గారు, 'జేమ్స్ కెమెరూన్' వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు 'అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్' మీద. యాక్చువల్లీ ఇది మన 'వారణాసికి' ఏస్తారనుకున్నాము. చాలా పెద్ద బజ్ జరిగిందప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి చెప్తారని చెప్పేసి. అండ్ ఆల్సో ఈ ఇంటర్వ్యూలో కూడా 'వారణాసి' గురించి చాలా క్వెషన్స్ అడిగారాయన. సో, ఐయామ్ ఎక్సైటెడ్. ఇంకా చూడలేదు నేను టోటల్ వీడియో. చూద్దామని గట్టిగా ఎక్సైట్‌మెంట్‌తో చూస్తున్నాననమాట. సో, వితౌట్ ఎనీ డిలే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అండ్ మళ్ళీ చెప్పేస్తా ముందు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ ఒరిజినల్ వీడియోకి ఏ రకమైన సబ్‌స్టిట్యూట్ కాదన్నట్టు. ఒరిజినలే. ఇది నా రియాక్షనే. దీంట్లో నా కామెంటరీ ఉంటది. ముఖ్యంగా నేను అప్పుడప్పుడు ఆపేసి నా కామెంటరీ చెప్తా ఉంటాననమాట. సో, ఒకవేళ మీకు అది ఓకే అయితే మాత్రం కంటిన్యూ చేసేయండి. లేదంటే ఒరిజినల్ వీడియో యూట్యూబ్‌లో అవైలబుల్ ఉంటది. అది చూసేసేయండి. సో, వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద రియాక్షన్. ఓహ్! ఎస్ఎస్ కార్తికేయ ఆల్సో. Hello, Mr. Rajamouli. How are you? I'm very good. Thank you very much. Thank you for doing this. I'm fine. I'm fine. ఓకే. I'm a little tired. We've been bopping all over the world. We went to Los Angeles, Paris, China, and ఓహ్! శోభు గారు కూడా ఉన్నారు. Japan. So and now I'm back home in New Zealand for 2 days for our New Zealand premiere. You know, you've been on these. I think, sir, it is the at least for me, I get so tensed up before the release of the film. At least this keeps my mind occupied. The promotionals keeps me occupied. Yeah, exactly. Because otherwise, before the film comes out, I don't know about you, but I'm always very nervous. And if I don't have something to focus on, I'd just be pacing back and forth all day. ఓకే. Absolutely the same thing here, sir. Well, I look forward to our dialogue. And once again, thank you for doing this. I know you must be very busy with Varanasi now. ఓకే. Yes, sir, but it's an absolute pleasure. All right. Well, if I can reciprocate when your new film is coming to market, please keep me in mind. I love to have a dialogue with other filmmakers. I think we need more of that. Thank you, sir. We'll definitely do that. Thank you. Thanks for the offer. ఫిక్స్ అయిపోండి. రెడీ చేసుకోండి. జేమ్స్ కెమెరూన్, రాజమౌళి గారు అక్కడికెళ్ళి యూఎస్‌కెళ్ళేసి 1-on-1 ఇంటర్వ్యూ. ఎందుకంటే 'అలీటా బ్యాటిల్ ఏంజర్' ఇంకా దేనితోనో 'రాబర్ట్ రాడ్రిగెస్' తోటి ఇంకేదో ఉంటది పర్టిక్యులర్. ఆయనే ప్రొడ్యూస్ చేసిండు ఆబ్వియస్‌లీ 'అలీటా బ్యాటిల్ ఏంజల్'. బట్ అట్లాంటి ఇంటర్వ్యూ ఒకటి కావాలి. డెనీ విల్‌నెవ్ అండ్ ఆల్సో మన ఈయనతో ఇంకో ఇంటర్వ్యూ ఉంటది. స్టీవెన్ స్పీల్‌బర్గ్ ఇంకేదో ఉంటది. అట్లాంటివి ట్రై చేయండి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పేలుతది. ఒకవేళ గనక 'అవతార్ 3' పేలిందంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ 'అవతార్ 4', 'అవతార్ 5' వస్తే ఒకవేళ రాకపోయినా జేమ్స్ కెమెరూన్‌తో ఇంకోటి అవసరం లేదు. జేమ్స్ కెమెరూన్‌తో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసి అయిపోతది. చాలా మంది లైక్ చూస్తారాడ. సో, ఖచ్చితంగా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ రియల్లీ బిగ్ థింగ్. ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేయండి ప్లీజ్. First of all, I would like to thank because you made me the first person or probably the only person amongst 1.45 billion people, Indians, to watch Okay. Avatar Fire and Ash. That feels very, very special. Thank you very much for that. It's our pleasure. And thank you once again. Thank you so much for doing this. I think it's important for filmmakers to talk and compare, similarities in their mental creative process and in their technique and so on. I'd love to come to your set. May I come to your set sometime and watch you create your magic? Oh, that would be an absolute pleasure. Okay. You're most welcome. హైదరాబాద్‌కి వచ్చే తాత కుమ్మేద్దాం. I mean, not just me, not just my unit, my entire film industry will be thrilled. Well, I can't think of anything I'd rather do. So I think you're shooting for a while, right? On the new film on Varanasi. ఓహో! క్వెషన్‌లు అడుగుతున్నారా? It's almost a year now and another 7-8 months to go. Yes, we are in the middle of the shoot. Okay. వెయిట్ ఎ మినిట్. సో 1 ఇయర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే జాన్వరి అప్పుడెప్పుడో స్టార్ట్ అయింది కాబయ్య. జాన్వరి అక్కడి నుంచి 1 ఇయర్ అనుకో. 1 ఇయర్ నుంచి ఇంకో 7-8 మంత్స్. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ షూట్ కంప్లీట్ అయిపోతది. నవంబర్, డిసెంబర్ టోటల్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. జాన్వరి, ఫిబ్రవరి వరకు టోటల్‌గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయి ఫిబ్రవరి నుంచి హీ విల్ స్టార్ట్ ప్రమోటింగ్. ఆర్ఆర్ఆర్ రిలీజ్ డేట్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ మాటలు. మార్చ్ 25, 2027 రోజు SSMB 29 వారణాసి రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అది అవుతుందా కాదా అంటే మన రాజమౌళి గారి చేతిలో ఉంటుంది. ఆయన సినిమాలు తెలుసు కానీ జనరల్‌గా ఒక రిలీజ్ డేట్ చెప్పరు. చెప్పినా అది రాదు, అది వేరే విషయం. కానీ ఈయన అంటున్నాడు ఇంకా 7-8 మంత్స్
మేజర్ పోర్షన్స్ అన్నీ షూట్ చేసిర్రు. రాముడి గెటప్ తోటి 60 డేస్ ఎంతో చేశారంట. ఇంకా మనకి ఏదైతే మనకి చూపిచ్చారో అది చేయడానికే 1 ఇయర్ పట్టిందంటున్నారు. దాంట్లో డీటెయిల్స్ అమ్మ బాబోయ్! దారుణంగున్నాయి. సో, ఏమో 7, 8 మంత్స్ షూటింగ్ అయిపోతది. మార్చ్ 2027 నేను అనుకుంటున్నా. సో, ఎక్సైటెడ్. Plenty of time. Well, tell me Yes, when sir. you're doing something fun. I don't know, something with tigers. వాయమ్మో! Yeah, yeah. Yeah, definitely, sir. Thank you very much. Okay. Sir, watching Fire and Ash was an absolute pleasure. ఓకే. Thank I mean, hats off to you for creating those complex sequences, those visuals, those characters. I mean, I can thank go on and on. But హ్మ్. Thank you. but for me, I mean, I was like a child in the theater watching them, the Wind Traders, Good. Ash people, the new characters. Varang was absolutely stunning. ఓకే. But I Thank thought you. for me, 'వరంగ్' అంటే ఇప్పుడొచ్చిన విలన్ ఆమెనే 'వరంగ్.' after I come back from the theater, when as it wouldn't leave my mind, your film wouldn't leave my mind. హుహు. What really got me hooked was Jake's moral dilemma. Hmm. I ఓకే. thought Avatar, the first Avatar had it. It was so strong. Jake's moral dilemma between Yes. the Navi and his own people. హ్మ్. I Yes. thought, can he ever beat it in the coming films? Can he ever beat it? But I think in this, it is much more stronger. I mean, ఓకే. if I talk a little bit more about it, probably I'll be a spoiler. I don't want to be that, but We'll dance around the spoilers. ఓకే. I call them teasers. yes, yes. ఓకే. So my question, my actual question is that Avatar has like innumerable subworlds in it. There are so many characters, strong characters, హ్మ్. fun characters, సీరియస్లీ complex characters, నిజమా? and I'm sure you have many more characters in your mind than in the film. Correct. So when you have so much of information, so much of playthings around you, which one do you give precedence? The emotional crux or the characters, or can't you separate them? I want to know at the writing table what drives you forward. I think, look, for me, a really critical part of working with the actors to create these interesting and rounded and quirky and unique characters is the writing process. ఓకే. So, on these films, I worked with other screenwriters to shape the story. But then I took it and I ran with it myself, and I wanted to individuate each character. Now, some of the characters were new, and some of them were for actors I'd worked with before, like Sam Worthington and Zoe Saldana, because they were in the first film, and హ్మ్. Stephen Lang. And I wanted to hear it in the sound of the dialogue that I knew it would sound like coming from them. So and there's a lot of me in each one of the characters: the stern father, the misunderstood son, ఆడు and చిన్నోడు. even the strong women. I don't know. Maybe I was female in a number of past lives or something. For some reason, I can relate to that. But I think the more likely explanation is that I've always been attracted to strong women. My mother was a very strong figure. ప్రస్తుతానికైతే అంటే లైక్ గైస్ నేనిప్పుడు ఏందబ్బా ఫోన్ చూస్తున్నా అనుకోకండి. 'అవతార్' ఓపెన్ చేస్తున్నా. 'అవతార్' టికెట్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి 7 AM షోస్ అన్ని లైక్ టోటల్ ఫుల్ అయిపోయినాయి. ఓపెన్ కూడా కావట్లేదు. 8 AM షోస్ నార్మల్‌గా పడ్డాయి. 7:30 పడింది. ఎవరైనా పోతా అంటే పోండి. PCXలో సినిమా స్కోపే పడుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఫ్లాట్ కాంటెంట్. మనకు టోటల్ ఐమాక్స్ రేషియోలో పడట్లేదు. సో, టోటలీ సినిమాటిక్ సినిమా స్కోప్‌లోనే పడుతుంది. సో, మీరు దేనిలో చూసినా ఇబ్బందేం లేదు. ప్రసాస్‌లో చూస్తే 3డీ బావుంటది ఇంకా. PCXలో 3డీ బావుంటది. బట్ స్టిల్ అంత బాగా అయితే లేదు ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం. ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సినిమా వాట్ యూ సే ఫ్లాట్ రాట్లేదు. సో, థియేటర్‌లు చాలా ఉన్నాయి. మస్తేసిండు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 15 షోలేసిండు. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎళ్లి చూసేయండి. Family, as is the case with a lot of people. హ్మ్. Um, and so the writing gives me something useful హ్మ్. to help the actors. I always believe it's the director's job. Yes, you're supposed to be the visionary and the architect and all that, but హుహు. really, in the actual moment of creation, it's really I feel I'm just there to be helpful. ఓకే. What do you need? What helps you? What prompting or what discussion or what creative dialogue helps the actor in that moment?
And every actor, as you know, is different. So you have to key in to their different creative processes. But it gives me a way to be useful to them, having written the characters and thought through all of these conflicts and I think of them as collisions. The characters are colliding with each other. Every scene there's some tension. Maybe they're attracted but something's keeping them apart. Maybe they hate each other like Jake and Quaritch, but maybe there's something that's pulling them together that has to be resolved. And it's those little discoveries when you go along in the writing process. One of my big discoveries, I love that you focus on Jake's moral dilemma, because that was a critical part for me. And to me, there are even dimensions within that. His dilemma is, I'm a warrior, I'm supposed to defend my people, but if I take them to battle on a big scale, as he knows he can do, he's done it in the past. ఇప్పుడు ఇస్తారు వాడు ఫాదర్. He gathers the clans together, and if he takes the battle to the enemy, he knows they're technologically superior, they have vast numbers, and many of his people will die. And that's the great dilemma of leadership, right? And Jake has to resolve that for himself. But he also has the dilemma of being a father. He now can't be that young, reckless guy that just jumps onto a creature and tames it. He's got a family, he's got a responsibility. And he knows if he brings them into battle, his own sons, his own children. But yet, and it kills him, it tortures him to not fight. And of course, as an audience, we want to see the gunslinger go out and dig up the guns and go back into town and shoot the bad guy. We know it's a myth that goes back thousands of years, the reluctant warrior, right? So I'm not creating new ground with that, but I thought that somehow juxtaposing him as the reluctant warrior and the father confronting a generational issue with respect to being this legendary figure, I thought that might be an interesting problem. And Sam Worthington, from the first film to ఓకే. ఆయన వెళ్తున్నాడు కాబట్టి క్యారెక్టర్స్ గురించి ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ అవతార్ వాజ్ అ గ్రేట్ స్టోరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరీ వైజ్గా చూసుకున్నా, కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఆఫ్ అ స్టోరీ బికాస్ ఇట్ ఫీల్స్ అవుట్డేటెడ్. 1980s ఎప్పుడో జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ మనకున్న క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎప్పుడో చాలా ఫెమిలియారిటీ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి ట్రోప్స్ మనం చాలా సినిమాల్లో చూసామా అనే ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సెకండ్ పార్ట్లో అది బాగా కనిపించింది. పిల్లల క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎట్లుంటాయంటే పిల్లల లెక్క బిహేవ్ చేసినట్టు అనిపించాయి. డైలాగ్స్ కానీ అవన్నీ కానీ ఎప్పుడో 80sలో పిల్లలు ఎట్లా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ 80s అనేటోళ్ళు ఇప్పుడు టెక్నికల్లీ 45s అక్కడ 45స్లో ఆ టైంలో ఉండే పిల్లలు అనమాట. ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళ రైటింగ్ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, అక్కడ సీన్ కానీ అంతా కూడా కొంచెం ఎక్కడో చూశాను అనే ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది నాకు. దట్ ఈస్ వాట్ వాస్ మిస్సింగ్ ఇన్ అవతార్ అన్న ఫీలింగ్. ఎట్లా అంటే అవతార్‌లో ఆ వరల్డ్ గాని, ఆ స్కేల్ గాని, సీజీ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం ఆ టోటల్ పాండోరా మిథాలజీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ డెఫినెట్‌లీ. కాకపోతే క్యారెక్టర్స్ చాలా హ్యూమన్‌కెళ్ళిపోతాయి. డెఫినెట్‌లీ మన హ్యూమన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే హ్యూమన్ లేకపోతే హ్యూమనైజింగ్ లేకపోతే నువ్వు కనెక్ట్ కాలేవు స్టోరీకి. ఏ రకంగా కొంచెం ఏఐ కథలు పడతా ఉంటారు. బట్ స్టిల్ అట్లే నేను క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చాలా చూసాను. అండ్ ఆల్సో పిల్లలు ఇక్కడ డైలాగ్స్ రావట్లేదు. వాళ్ళ బిహేవియర్ కూడా ఎప్పుడో 1980స్‌లో పిల్లలు ఎట్లా బిహేవ్ చేసేవారో ఆ లెక్క ఉంటదనమాట. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండాలి. మేబీ ఇప్పుడున్న యంగ్ యాక్టర్స్‌ని తీసుకున్నా గానీ వాళ్ళు కొంచెం లైక్ వాళ్ళు యాక్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసినా గానీ ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా 80s, 90s అవి బాగా వినపడతా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ థాట్ ఇంప్రెసివ్ ఇనఫ్ బ్రో. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు 'క్వారిచ్' గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కరెక్టే. బట్ 'క్వారిచ్' క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ పార్ట్‌లో అంతేమీ ఉండదు. హి ఈస్ వన్ మైండెడ్ మిలిటరీ గాయ్. అంతకంటే ఇంకేముండదు. జేక్‌కి కొంచెం అదుంటది. ఓకే. మారుతున్నా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అదొకటి ఉంటదని చూపిస్తా ఉంటారు. బట్ 'క్వారిచ్' ఈస్ నాట్ థాట్ కైండ్ ఆఫ్ గై. సెకండ్ దాంట్లో ఏదో చూపిద్దామని ట్రై చేస్తా ఉంటారు. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ నేను ఇదే క్యారెక్టర్‌ని ఇట్లానే నేను చాలా సినిమాలో చూసాను. ముఖ్యంగా మీరు మన 'ట్రాన్స్‌ఫార్మర్' మూవీ చూసారనుకోండి. దాంట్లో ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. ఆర్ ఎల్స్ 'ఇండిపెండెన్స్ డే' ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిలిటరీ హెడ్ ఎవరైనా గానీ 2000 టు లేట్ 2010s ఆర్ 2000-2015 వరకు ఏ మూవీలో మిలిటరీ హెడ్ చూసినా గానీ లెట్స్ బాంబ్ దిస్ గాయ్, లెట్స్ పుట్ ఎ బాంబ్ ఇన్ ఇట్, లెట్స్ త్రో ఎ మిస్సైల్ ఇన్ ఇట్ అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి. 'అవతార్‌లో' కూడా అదే ఉంటది. దట్ ఈస్ వాట్ నాకొక్కటి అనిపిస్తా ఉంటదనమాట. నాకు స్టోరీ అవన్నీ పక్కబెట్టినా గానీ, స్కేల్ అవన్నీ బాగా అనిపించినా గానీ, స్టోరీ వైస్‌గా, డ్రామా వైస్‌గా నాకు
లైక్ ఇది యూనిక్ అనే ఫీలింగ్ ఇక్కడ రాదు అవతార్‌లో. దానివల్ల ఆ రేంజ్ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ అయితే మాత్రం అవతార్‌కి లేదని నా ఫీలింగ్. చాలా ఫిల్మ్స్‌కి తర్వాత ముఖ్యంగా 2008 నుంచి ఇప్పుడు మనకి మార్వెల్‌లో ఏ రేంజ్ అయితే మనకి పిచ్చెక్కిచ్చారో క్యారెక్టర్స్‌తో మనము పిచ్చోలెక్క చూస్తా ఉంటామో, అవతార్‌కి అలా వెయిట్ చేయకపోవడానికి కారణం అదే అనమాట. క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ వన్ నోటెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫెమిలియారిటీ చాలా సినిమాల్లో చూసినట్టేనే బిహేవ్ ఇస్తా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఎక్కడో ఉన్నది కొంచెం ఔట్‌డేటెడ్ అనే ఫీల్ వస్తా ఉంటది. మీకు గూడా అలా అనిపిస్తదా? నాకైతే మొన్న 2 మంత్స్ ముందు చూసిన 'అవతార్ 2'. ఆ క్యారెక్టర్ పేరు మర్చిపోయినా. కొడుకు పేరు లోకానో ఏదో ఉంటది భయ్యా మర్చిపోయాను ఆని పేరు. కొడుకు పేరు పెద్ద కొడుకు పేరు నెట్టయ్యం. వాడు చచ్చిపోయినోడు గుర్తుంది. కిరి బికాజ్ షీ ఈస్ వియర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సిగోని వీవర్ చేయడం ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. అదొకటి. అట్లా అట్లా కొన్ని కొన్ని పేర్లు మాత్రమే గుర్తున్నాయి. సో నాకొకటిగా అనిపిస్తుందా? మీకు కూడా ఇలానే ఉందా? The second film, he became a father. He has హ్మ్. 3 sons. So it was much more available to him to play the heartbreak of the loss of a child, which they're coming out of movie 2 into movie 3. They're హ్మ్. under this cloud or this shadow of loss. Anyway, thank you for that, because it's one of the things that was my focus as the screenwriter on this. హుహు. As you are mentioning, అండ్ ఆల్సో స్క్రీన్ రైటర్ అన్న తర్వాత నాకు అదొకటే భయ్యా. లైక్ 2000 ఆ టైంలో 2000 టైంలోనే 'అవతార్' అనేది ఒకటి వీళ్ళు విజువలైజ్ చేసేసుకున్నారు. ఇలాంటి ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఇట్లాంటి ఒక సినిమా తీద్దామని చెప్పేసి. రైటింగ్ గూడా అప్పుడు 2000s ఎర్లీ 2005 ఆ టైంలోనే ఉన్నట్టుగా ఉంటది. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మూవీ 2005లో రావాల్సింది. బట్ టెక్నాలజీ మీద ఫోకస్ పెట్టి అది ఇంకా రాలే అని చెప్పేసి వాళ్ళు పోస్ట్‌పోన్ చేశారు. బట్ రైటింగ్, స్క్రీన్ ప్లే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గూడా 2005, 2000 అట్లున్నట్టే అనిపిస్తా ఉంటది. మీకే అనిపిస్తుందా? నాకే అనిపిస్తుందా? మీకు గూడా అలా అనిపిస్తదా? beautiful conflicts in the film was between Miles and Jake, ఓకే. and also of 'క్వారిచ్', course between Neytiri and Varang. Exactly. Varang. Come to the first one. In the first film, we were very clear. I clearly hate Miles. But హ్మ్. Right. as you slowly started going forward, and especially in Fire and Ash, uh, I want to hate him, but I can't. I want to side with him. I want to love him, but I can't. So I think you took a special affinity towards Miles. It feels like that. The conversations between Jake and Miles were like, సార్ it happens a couple of times in the films. They were like చెప్పకండి సార్. beautifully written. There was fun. There was a lot of angst going through them, Yes. but the conversations were fun. They were beautiful. But I think you have a special affinity towards Miles. Did you start falling in love with him as you started developing the character? I think I always loved him, but I kept him very simple in the first film. హ్మ్. And then I threw some obstacles in his path in the second film, because he's sort of essentially reincarnated in హ్మ్. a new avatar, if you will. He's taken flesh again, same personality, same mind, but now he's questioning. He has this big identity crisis. Am I హ్మ్. still that guy who was human and hated this world and was at war with it? And now I'm in the body of my enemy. And how does he reconcile that? How does he reconcile having died with the memories of having been a father of this boy? ఓకే. And the 'స్పైడర్'. way I played it, as you can see, and it plays out in the new film, is that he clings to that fatherhood as a way of cementing his identity, essentially ఓకే. saying to himself, yes, I am that guy. I am a legitimate extension of that guy. హి ఈస్ I am 'క్వారిచ్'. this boy's father. He chooses that. Even though in movie 2 he kind of rejects it. He crushes his own skull to sort of try to tell himself, నైస్. నైస్. I'm a new person. I can be whatever I want to be. But he goes back. He's drawn back to that role and that character that he used to be. So I had a lot of fun with Stephen Lang um, around creating Miles. And then obviously there's a new layer here, which is that Jake and Quaritch have to ally with each other briefly సార్ and try to protect ఎందుకు Spider. చెప్తున్నారు సార్? రేపే సార్ రిలీజు. మేము పోతాం 7కే పొద్దున షో నాకబ్బా. Spider. So I kept sort of thinking, well, what is Spider? What is he in all of this? And I realized he's actually the intersection point of all the different character pathways. ఓహో! He's the one that glues together Quaritch and Jake in a way that becomes complex. Because otherwise they're just two guys trying to kill each other for 3 hours, and that's boring, right? హ్మ్. So that హ్మ్. became more interesting. He's the one that gets caught in the middle of Neytiri's hatred హ్మ్. of all humans. She becomes essentially a racist.
ఒరే If you're blue, you're good. If you're రేసిస్టే pink, you're bad. And I just chose pink because it could be pink, it could be brown, it could be some shade, some warm tone versus their beautiful navy blue. Um, and so Neytiri Spider gets caught in the middle of all of her hatred. Spider has a relationship with Kiri, and Kiri becomes a very important రిలేషన్షిప్ అంటే ఎట్లాంటి రిలేషన్షిప్ దట్ ఆల్సో character as well. So I suddenly realized that he was the glue that glues everybody together in this story, which puts a lot of pressure on our young actor, Jack Champion, to be very nuanced and to have all these different relationships. ఓకే. అంటే లైక్ ప్రస్తుతానికి స్పైడర్ అనేటోడికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే వాడికి మీ ట్రైలర్ చూసుంటే వాడికి నావీ మనుషులకి ఎట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటామా ఎబిలిటీస్ ఎట్లా పర్టిక్యులర్ పాండోరాతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఏవాతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ చుట్లకే వస్తాయి కాబట్టి అవి వస్తున్నాయి. సో ఈ క్యాన్ కనెక్ట్ విత్ యానిమల్స్ అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ క్రీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాడు అవన్నీ అవుతున్నాయి. అండ్ హీఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాస్క్ అంటే ఈజీగా బ్రీత్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు స్పైడర్ గాని గనుక అట్లాంటి అబిలిటీస్ వచ్చినాయంటే అక్కడున్న మనుషులు వీడిని ఎతుకుతారు. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు కమ్ ఆన్ టు పాండోర్ ఎందుకంటే ఎర్త్ అక్కడ చచ్చిపోతుంది. సో అక్కడున్న మనుషులందరిని ఇక్కడ తెప్పియాలంటే వీడు ఆ మాస్క్ లేకుండా బతుకుతున్నాడు. సో ఆ ఎట్లా బతుకుతున్నాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు. వీడిని పట్టుకోవడానికి కూడా ఇంకొక రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ క్రియేట్ అవుతది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అదొకటి బానే ఉంది. అండ్ నైటీరియా అండ్ వరాంగ్ సిట్యుయేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరాంగ్ వాళ్ళిద్దరిది ఏమైతుందో నాకు తెలీదు. నైటీరియాకి అయితే మాత్రం నెటైన్ చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళు టెక్నికలీ ఈ మనుషులే వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీ టెక్నికలీ మనం ఇప్పుడు నెట్టేమో వెళ్ళే కాకుండా వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ ట్రైబ్ అంతా దాంట్లో మెయిన్ పీపుల్ అందరూ చనిపోవడానికి కారణం మనుషులే. సో అప్పటి నుంచే ఆమెకి కోపం ఉంది. అట్లాంటిది తన పెద్ద కొడుకునే చంపేశారు. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్‌ల షీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రివెంజ్ మోడ్ అనే ఫీలింగ్ ఉంది నాకైతే. అంటే లైక్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కూడా అదే అనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో ఈ స్పైడర్ గాడు వచ్చేసి అది కూడా వీడు వాని కొడుకే క్వారిచ్ గాని కొడుకు. క్వారిచ్ గాడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. సో ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఈ వరాంగ్ అనే సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటది? హ్యూమన్స్ ఆర్ కమింగ్ టు మన నావీ పీపుల్ అండ్ వీళ్ళతోటి వీళ్ళు ఫైట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి జేక్ గాడు ఉంటే ఆ క్వారిచ్ గాడు ఏం చేస్తా ఉంటాడు. దీంట్లో కోపంతోటి, పగతోటి నైటిరి ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. సో దాన్ని ఎలా చూపిస్తారు? రివ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ యాజ్ అవతార్ 2 అంటున్నారు. సో లెట్స్ హోప్ 3 hours 17 minutes అంటే సినిమా. కానీ. Neytiri, I mean, when we first saw her in the first Avatar, the first visual of her was like so beautiful. You fall in love with her at the first sight. And here in Fire and Ash, the moment you see her, you know that her heart is full of hatred. ఓకే. రివెంజ్ అమ్మావా? Losing her son. Feels bad for her. That is not how you want to see her. Yes, exactly. Yeah. And within few minutes, within 15, 20 సార్ చెప్పకండి సార్. we get to see Varang, and you immediately know these two women are going to come together. And from that moment, I am just waiting for the face off. How are these women going to come together? But the end that you gave, again, I can't give the spoiler, was like, wow, that really hit me hard. ఒక నిమిషం. కమ్ టుగెదర్ అంటే ఏంటి? వీళ్ళిద్దరు టీమ్ అప్ అవుతారా? కొట్టుకుంటారా? ఫైట్ చేసుకుంటారా అని నేను అనుకుంటున్నా. అంటే లైక్ మనకు ఆల్రెడీ ట్రైలర్‌లో చూపించినట్టు. కానీ మరి కమ్ టుగెదర్ ఏంటి? అంటే లైక్ మేబీ రాంగ్ చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మేబీ నాకు అర్థం కాలేదు అక్కడ మేబీ. బట్ యాహ్ చూద్దాం. Thank you. Well, let me share an interesting story with you. So, I don't think I'm the best screenwriter in the world, and sometimes it takes me going through the telling of the story with my cast over a period of time to find things that other people would consider obvious in retrospect. So it seems pretty obvious that Neytiri and Varang should meet in battle in the first attack of the Ash people. It wasn't in the script. ఓకే. But one day I was sitting there and I said, Varang really needs an interesting creature that's different from everyone else. And that wasn't in the script either. So the designers ran off and they came up with this amazing kind of four-winged animal. And then I said, hey, wouldn't it be great if Neytiri and Varang fought ఇదే అనుకుంటాది. 4 winged అన్నారు. in the middle? And everybody was like, oh, it's not in the budget, it's not in the script. I'm like, no, but it's going to be great, guys. Neytiri could just fly at her and they can fight like two eagles.
And of course, it's one of the best action moments in the film. But, to me, what's wonderful about the process is because performance capture is relatively inexpensive compared to live action, most of our cost is in all the finish work, trying to get the పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. CG up to a level of some degree of photoreality. So the performance capture is relatively inexpensive. We just go on for months, finding our way through the story. And so we just made that up and we just captured it, and we had a lot of fun with that. So anyway, for me it's a constant process of discovery. I almost feel by the time I get in, and I don't know if you feel this as well, by the time I'm in post production or very late in the process, I feel like the film is just telling me what it is. That I may have gone in with strong ideas, but as I get through it, it's like, all right, now the film is telling me what it must be, and I just need to accept it and go with it and try to reinforce that. I almost feel like the way an actor must feel working with a director, which is, okay, you come in with a lot of ideas, a lot of energy, a lot of passion, but at a certain point, you're going to get guided and shaped toward an end goal. I feel like that's happening to me. It's almost like the actor's energy is now coming back to me and telling me what the film is supposed to be. And I think we all grew up with the kind of the Hitchcock myth, right? అంటే ఆయన వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు అంటే లైక్ వరాంగ్‌ని చాలా గట్టిగా చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే షీ ఈస్ ది మోస్ట్ యూనిక్ థింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ రైట్ నౌ. ఎందుకంటే వరాంగ్ ఆల్రెడీ మనం 'అవతార్ 2' వే ఆఫ్ వాటర్ అయితే మాత్రం వాటర్ ఎవ్రీథింగ్ చూపించేసారు. వాటర్ ట్రైబ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. దీంట్లో యాష్ ట్రైబ్ అండ్ ఆల్సో వరాంగ్ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ఇట్ మేబీ. అండ్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు మేట్ విత్ మన క్వారిచ్. వీళ్ళిద్దరు కలిసి వీళ్ళ మీద పడతా ఉంటారు. ఆమె ఈవాని బిలీవ్ చేయదామె. లైక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని బాగా రాసారా? లైక్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వెషన్. ఈజ్ దట్ క్యారెక్టర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా గట్టి థ్రెట్ క్రియేట్ చేస్తుందని నమ్మకం క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూనిక్‌నెస్ అయితే ఉండాలి భయ్యా. నిజంగా చెప్తున్నా కదా! 'అవతార్ 2'లో దట్ యూనిక్‌నెస్ వాస్ వాటర్ ట్రైబ్, అక్కడ ఉన్న వాటర్ సిట్యుయేషన్ గాని, స్టోరీ వైస్‌గా ఏమి కొత్తగా కాలేదు. ఐయామ్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ కరెక్టే జనరిక్ ప్లాట్ ఉన్నా గాని దాన్ని ఇంకెంత బాగా స్క్రీన్ ప్లే వైస్‌గా బెటర్ చూపించారనేది దట్ ఈస్ మై క్వెషన్. సో చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ హిచ్‌కాక్ మూవీస్ చూడండి. మీరు మిస్ అయితే చాలా మిస్ అవుతారు. హిచ్‌కాక్ మూవీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. 1950స్, 1960స్ ఫస్ట్ 'సైకో' చూసారా మీరు? వేరే ఉంటది. 'వర్టిగో' అనే ఒక మూవీ ఉంటది. పీక్ సినిమా. చాలా చాలా బావుంటది. పాత సినిమాలు ఎవడు చూస్తాడురా అనుకోకండి. హిచ్‌కాక్ మూవీస్ సిలబస్ మామ. చాలా చాలా ఫిల్మ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌లో హిచ్‌కాక్ ఫిల్మ్స్‌ని ఒక లెసన్‌లు లెక్క చాప్టర్స్ వైస్‌గా నేర్పిస్తా ఉంటారు. సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్. ఇంకా చూడలేదంటే మాత్రం చూసేయండి. ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ అనేది. That everything is perfectly architected, everything is perfectly storyboarded. కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. And man, I would hate to live in that world for years on end. All the work's done up front. That's boring. Yes, absolutely, sir. As we start capturing the sequences, as we start putting them together in the editing table towards the post-production, the initial ideas, many times where we started, seems they are not working. A new shape is coming through, and Yes. it is very difficult for me to either bring the original idea to the form or just give into the new idea. It's a constant struggle for me. I can't make the choices so easily. Yeah. Well, this is where your filter, your very refined filter of sensibility that you've curated within yourself and with your team around you, that's where that comes into play, right? Does this fit? Or రాజమౌళి గారికి అయితే టోటల్ ఫ్యామిలీ. does it not fit? Does it push us further in the direction we're trying to go or not? And I would say that's instinct. As you were talking about VFX, I want to ask this question. Um, don't get me wrong. I have utmost respect towards the artists. I think they should be paid their worth, their time, their artistry. No doubt about it. But the VFX cost has been like shooting through the roof. పేలుతుంది మామూలు పేలట్లే. I mean, what Yes. costed X dollars just a couple of years back, the same shot, the same complexity is suddenly going through like 4x, 5x. Yes. I mean, you have a big budget, probably you can absorb the cost, but for filmmakers No, like that, I it is mean, like, we do have a big budget, but it's still it's going up. It's becoming unsustainable. and also on the other side, we are seeing the big studios, Rhythm and Hughes and MPC, the big studios are folding because they are not able to take the financial strain. So how do you propose, how do you think or suggest that
is there a solution to this problem? How do we go forward with this? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఎఫ్ఎక్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే 'అవతార్ 2'కి వాళ్ళు అరౌండ్ $400 మిలియన్ ఇంత బడ్జెట్ పెట్టారు. వితౌట్ మార్కెటింగ్ కాస్ట్. మార్కెటింగ్ జనరల్ ఒక హాలీవుడ్ మూవీకి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ బడ్జెట్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు $400 మిలియన్ వాళ్ళు పెడితే దాంట్లో సగం వరకు మార్కెటింగ్ పెట్టుంటారు. అంటే $200 మిలియన్, రెండు కలిపి $600 మిలియన్ అవతార్ 2కి ఖర్చయింది. దానికి వాళ్ళకి 2.2 బిలియన్ ఎంతో వచ్చింది. అవి కొన్ని ఫిలిమ్స్‌కి 3/4 ఆఫ్ ద బడ్జెట్ పెడతారు. ఇప్పుడు 400 అయితే దాంట్లో 3/4 అంటే అసలు మ్యాథ్స్ రాదు. 300 మిలియన్ పెట్టి చేసుంటారు అట్లా. అట్లా కూడా ఉంటాయి. కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ అసలు మార్కెటింగ్ చేయరు. 'అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్‌కి $350 మిలియన్ అయింది బడ్జెట్. దాంట్లో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, రెమ్యునరేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మార్కెటింగ్‌కి ఇంకో 200 మిలియన్ పెట్టారు. 200 250 మిలియన్ అట్లా పెట్టారు. 500, 550 దాటింది బడ్జెట్ అప్పటికే. సో, చాలా అది పెట్టిరనమాట. సో, ఎక్కువ డబ్బులు రావాలి ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్స్. అది చాలా గట్టిగా పడుతుంది. ఈ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా నాకు గట్టిగా గుర్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మాత్రం 'లైఫ్ ఆఫ్ పై' 2009 ఎప్పుడొచ్చింది భయ్యా గుర్తులేదు నాకంత ఐడియా. దానికి ఆస్కార్ వచ్చింది బెస్ట్ వీఎఫ్ఎక్స్ అని చెప్పేసి. వితిన్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఆ వీఎఫ్ఎక్స్ చేసిన కంపెనీ దాన్నేమంటారు మూతపడిపోయింది టోటల్‌గా. అంటే బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయి మూతపడిపోయింది. టోటల్ షట్ డౌన్ చేసారు కంపెనీ. సో, నిజంగా అది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. I think you're talking about the big existential risk of the current marketplace. You and I make films for theaters. Theater revenues have come down significantly globally due to initially COVID, but that really was just the opening of the door for streaming to start to reprogram people and habituate them to the convenience of taking in all their media in the home. And so we see about a 30 to 35% drop globally in revenues. At the same time, as you say, VFX, all production costs are going up, but VFX are going up on almost a log curve. And a lot of the big vendors are going out of business. They're not able to have a positive margin. So I see this as a huge risk to the kind of fantastic, whether it's science fiction or fantasy or epic or historical films. I'm even thinking like a Titanic. These are the kind of films that it won't be possible for studios to greenlight anymore, and that really worries me. And I don't think there are easy answers. I think we just have to continue to fight to defend that amazing experience in the cinema, because I think the cinema experience is sacred. Streaming's fine. And to the extent that it can provide budgets for writers and actors and all that sort of thing and keep the work going, that's great. We need that. As long as the audience remembers that there's something that happens in a theater that isn't like in the home. And people always talk about the communal experience. I think that's part of it. But I think it's a question of the balance of control. When you're in the home, you have you can pause it, you can stop, you've got a remote, or if you're consuming it on a smaller device, you can pause it. So you don't have that unbroken chain of experience coming in through your senses, right? And I think it's that thing of, if you want to have that sense of transport, that sense of wonder, going to another place, inhabiting other people, because that's really what we do in the theater. We inhabit other people through these wonderful actors, through these performances, because our minds are programmed with, some kind of mirror neurobiology that says, I'm going to feel what you feel. If I see you emoting, I'm going to feel what you feel. So the depth of that feeling, I believe, is much greater in a cinema than it is in the home. And we have to defend that. I mean, we could get into the details of the business, and maybe generative AI may play a role in bringing costs down and so on. But the important thing, I think, is for us as a civilization, is to keep that flame of cinema, of this incredible art form, keep it alive. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే కరెక్టే అని చెప్పింది కరెక్టే. నేను మూవీ చూడాలంటే ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఫార్మ్ టు వాచ్ సినిమా థియేటర్స్ భయ్యా. ఇట్స్ అన్‌డినయబుల్. ఖచ్చితంగా అందులోనే చూడాలి. సినిమా థియేటర్స్‌లో చూసే ఫీలింగ్‌కి స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడూ దానికి దగ్గర కూడా రాలేదు. ఒక మీడియోకర్ ఫిల్మ్ నార్మల్ సినిమా అనుకునే సినిమాని కూడా నువ్వు ఒక మంచి ప్యాక్డ్ థియేటర్‌లో మంచి ఎంథూసియాస్టిక్ ఆడియన్స్‌తో చూస్తే వచ్చే ఫీలింగ్ స్ట్రీమింగ్ అసలు కొన్ని ఏళ్ళు ట్రై చేసినా రాలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
దాన్ని లైక్ మనము తగ్గిపోతుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనుకున్నాం గానీ, కరెక్టే ఇప్పుడు మన వాట్ యూ సే థియేటర్ గోయింగ్ ఆడియన్స్‌ని తెప్పియాలి. స్ట్రీమింగ్ ఓకే. అది బానే ఉంటది అంటారు గానీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టికాలిటీ నాకనిపించిందేంటంటే, మై ఒపీనియన్ ఈస్ థాట్ లైక్ మనమే ఆ పర్టిక్యులర్ వాట్ ఈస్ ఆ ఫీలింగ్‌ని అండ్ ఆల్సో ఆ వ్యూయింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని చెడగొట్టుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఎవరైతే మేకర్స్ ఉన్నారో ఫిల్మ్ మేకర్స్ అంటే డైరెక్టర్సే కాకుండా టోటల్ ఆ ఫిల్మ్ టీమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గూడా ఓటీటీ అనేది ఇట్ బికేమ్ థాట్. బికాజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థియేటర్ చూడాలంటే ఒక కమ్యూనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు రేట్లు పెంచితే, టికెట్ రేట్స్ పెంచితే అది జనాలు రావడం ఆపేసారు. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒక ₹300 పెట్టి నేను థియేటర్‌కెళ్తున్నా అంటే, ఆ థియేటర్‌కెళ్ళిన తర్వాత సినిమా నాకు నచ్చాలి. నచ్చితే అరే! ఇది నాకు నేను పెట్టిన డబ్బులకి వర్త్‌రా అని అనిపియాలి. అండ్ ఆల్సో ఆ సినిమా బాగున్నా లేకున్నా ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం ఇంకోటేంటి స్నాక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కొనుక్కుంటాం. అవి దారుణంగా ఉన్నాయి ప్రైజెస్. అవ్వట్లే అనుకున్నా గానీ సిచ్చు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, మంచి సినిమాలు లేవు మామ. అంటే మంచి సినిమాలు చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు లె లెట్స్ జస్ట్ సే నేను డబ్బులు పెడతా. 300 గాని, 400 గాని నేను పెడతా. డబ్బులు పెట్టి థియేటర్‌కొస్తా. మంచిగా చూద్దామని అనుకుంటున్నా. ఐయామ్ గివింగ్ మై మనీ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ మీ అట్‌లీస్ట్ మీడియోకర్ ప్రొడక్ట్. అది చాలా ప్రాబ్లమ్ అయితుంది. అంటే లైక్ అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యూ సే క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంది. సినిమాలు బాగుండట్లేవు కాబట్టే జనాలు ఇదైతుంది. పోనీ ఎట్లుందంటే సిట్యుయేషన్ నేను ఇప్పుడు డబ్బులు పెడతా. ఒకసారి పెడతా, 2 సార్లు పెడతా, మూడోసారి పెడతా, నాలుగోసారి కూడా పెడతా. ఐదోసారి, ఆరోసారి నీ సినిమా నిజంగా బాగున్నా గానీ, నేను డబ్బులు పెట్టుకొని 4 సార్లు మోసపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎట్లా చూస్తాను నేను థియేటర్‌లో. నాకు దానికంటే ఇంకా 4 వీక్స్‌లో బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇంటికాడ చూస్తా. ఏముంది వాట్ యామ్ ఐ మిస్సింగ్? మేబీ థియేటర్‌లో అందరూ కలిసి కూర్చొని స్నాక్స్ తింటూ చూసే కంటే, ఇంటికాడ కూర్చొని నా ఫ్యామిలీతోటి కూర్చొని లైక్ స్నాక్స్ తింటూ చూస్తా. డబ్బులు తక్కువైతున్నాయి ఇంకా నాకు. ఇంట్లోనే హెల్తీ ఫుడ్ తింటా ఇంకా అనే ఫీలింగ్‌లో జనాలున్నారు. ఇక్ ఇవన్నీ గూడా ఎప్పుడు మారతాయి తెలుసా? నువ్వు టికెట్ రేట్స్ అట్లే ఉన్నా, స్నాక్స్ రేట్స్ అట్లే ఉన్నా గానీ, థియేటర్‌కెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం 2 విషయాలు మారిస్తే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓటీటీ డేట్ దాటాలి. ఇంకా చాలా టైం పట్టాలి. ఇంకా ఎప్పట్లో రావు సినిమాలు. అండ్ ఆల్సో మంచి సినిమాలు తీయాలి. వాట్ యూ సే ఆడియన్స్‌ని గ్రాంటెడ్‌గా తీసుకోకుండా ఏది పెట్టినా, ఏది తీసినా జనాలొస్తారు అనకుండా, చాలా గట్టి స్క్రూటినీ పెట్టి మంచి సినిమాలు అండ్ ఆల్సో యూనిక్ సినిమాలు తీస్తే, అన్ని రకాల జానరాలు పెట్టి సినిమాలు తీస్తే జనాలొస్తారు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అని నా ఫీలింగ్. మీకు కూడా అలా అనిపిస్తుందా? కింద కామెంట్స్‌లో రాయండి. Yeah, I see a common connection in Pandora. When once we enter into the cinema, I think all of us get interconnected. All the హ్మ్. Mm-hmm. audience get interconnected with each other. Yeah. Uh, not physically, but all of us are in the same emotional plane or something. Like we get Yeah. connected. Yeah. Coming to that point, I don't know whether if you remember, Avatar had the single most biggest collection from my city, Hyderabad, IMAX, Prasad's ఓహో! IMAX. Mm. ఐమాక్స్ కాదు కదగా? The Avatar ran for 1 year. అవునా? Wow. That's great. At the IMAX at the IMAX in Hyderabad. Yes, Wow, IMAX fantastic. in Hyderabad. It's no longer IMAX. That's a different issue, but at that time it was. Um, so you were talking about the cinematic experience. I'm coming to that problem. So the big ticket films like Avatar or all the big entertainers are still finding the footfalls for the audience into the theaters Yes. in the big screens, but the big screens form a very small percentage of the overall theaters. And yourself mentioned the footfalls are coming down. So what do you think we should that should be done to increase the audience interest in coming to the theaters and watch the films? Is it the sole responsibility of the content makers to create such a content, or is there something that can be done in the exhibition sector itself? Can be something radically be done with the theaters that the audience find it interesting to come to the theater to watch the films? యాహ్! రాడికల్‌గా ఒకటి చేయాలి. టికెట్ రేట్లు తగ్గియండి. జనాలొస్తారు మామ. I think, and I'm going to propose a small టికెట్ partial రేట్లతో పాటు స్నాక్స్, క్యాంటీన్ రేట్లు తగ్గిస్తే జనాలొస్తారు. ముఖ్యంగా మల్టీప్లెక్సెస్‌లో. solution. I think in terms of the quote unquote content creators, you and I mean, we pour our heart and soul into these massive films and we employ thousands of people. I don't know what we could do more than what we already do, హ్మ్. frankly. Um, I think we should look at maybe reducing the barrier to entry to young people coming in as filmmakers with VFX. Maybe generative AI can help with that. Maybe some other solutions. Democratize the tools and let more people be doing the type of fantastic filmmaking that you and I do.
I think that's part of it. But the partial solution that I would offer is in the home or on any device anywhere, streaming is a 2D medium, whereas theaters can be a stereoscopic 3D medium. And everybody sort of feels like, well, that had its day and then it faded down, and there are a few exceptions that come along It from time to did. time. It faded. But it really wasn't done properly when it was at its apex. And it was held back by two things. One, the studios made a conscious decision to assert control by doing conversion in post-production versus shooting natively, and that limited the quality of the 3D itself on the screen. And secondly, the exhibitors have never properly stepped up in putting in the new projection technologies that allow the image to be bright enough in the theater. If you solve those two problems, then everything could look like Avatar. I mean, maybe not in terms of the world building, but in terms of the image clarity Experience. and quality. And that's something that you can't have in the home. So to me, that's part of that premium experience that separates the movie theater from the home experience. We could revisit that as a solution. And by the way, you and I should talk about shooting in 3D. I want to see you. I want to Yes, see. yes. I want to see those slow motion tigers coming at me, and in 3D, and everything else that you do so beautifully and so wonderfully. But I సో have యా అంటే 3D అంటే సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ దట్ 3D ఈజ్ అ గిమిక్ మ్యాన్ సీరియస్లీ అంటే లైక్ ఆయన చెప్పినట్టుగా ద బెస్ట్ 3D ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్ ఐ హ్యాడ్ వాజ్ అవతార్ 2. దాని తర్వాత పీసీఎక్స్లోనే బెస్ట్ 3D ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూశాను. ఇప్పటివరకు వేరే ఎక్కడ అనిపించలేదు నాకు. అవతార్ 2 తర్వాత ద నెక్స్ట్ వాజ్ కాంగ్ ఎక్స్ గాడ్జిల్లా న్యూ ఎంపైర్ సెకండ్ మూవీ వాళ్ళిద్దరు కలిసి అవి రెండు చేసిన సినిమా. అది కూడా పీసీఎక్స్లోనే చూశాను. నేను ఆ రేంజ్ 3D ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది వార్ ఫర్ ద ప్లానెట్ ఆఫ్ ది ఏప్స్, డాన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఆఫ్ ది ఏప్స్ కొత్తగా వచ్చి చూసినాం. అది కూడా ఫెంటాస్టిక్ 3D ఎక్స్పీరియన్స్ అది కూడా. బికాస్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ వాట్ ఈస్ మన అవతార్ రేంజ్ 3D అది కనబడింది నాకు. అది తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా అసలేం అనిపించలేదు. ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ డ్యూన్ పార్ట్ 2. డ్యూన్ పార్ట్ 2కి పీసీఎక్స్లో చూద్దాము, 3D పెడతాడు, వాడు ఫ్లాట్ వేస్తాడు, సినిమా స్కోప్ వేయకుండా వైడ్ కాకుండా టోటల్ పైన బార్లు గేబ్లు ఏం కనబడకుండా క్లీన్గా ఉంటుంది ఇమేజ్ అనుకున్నా. వాళ్ళు స్కోప్ వేసారు, 2Dలో పెట్టారు. ఇంకా అరే స్కోప్ వేసినా పర్లేదు 2Dలో పెట్టడం ఏంట్రా అనే ఫీలింగ్ తోటి వచ్చిన. బట్ దే చార్జ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఏమో గుర్తులేదు నాకంతా. చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉండే. ఇట్లాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు కూడా 3D అనేది ఒకవేళ నిజంగానే బాగుంటే మాత్రం పీసీఎక్స్లో ఉన్నట్టు ఉండాలి. ఐ లవ్డ్ పీసీఎక్స్ మ్యాన్. నాకు ఇప్పటికీ చెప్తున్నా పీసీఎక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ 3D ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ ఎవర్ హ్యాడ్. ఒకవేళ చేస్తే అట్లా చేస్తే చూస్తా, లేదంటే చేయను, నాకు అవసరం లేదు. అట్లాంటి ఉంటాయా లేవా అంటే మాత్రం ఈ 3D అనేది జస్ట్ ఒక్క హాలీవుడ్ మూవీస్ తోటే సరిపోవు. మనోళ్ళు కూడా చేయాలి. ఇప్పుడు అఖండ వచ్చింది, అది ఏమైందో తెలియదు నాకు ముఖ్యంగా. అఖండ 3Dలో చూస్తావా అంటే లైక్ దే షుడ్ హావ్ పుష్డ్ ఇట్ మోర్ ఆర్ ఎల్స్ దే షుడ్ హావ్ మేడ్ ద మూవీ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఓకే మనం 3Dలో చూపిస్తున్నాం అని చెప్పేసి చేయాలి. ఆయన చెప్పినట్టుగానే అట్లా చేయొచ్చు. ఎక్కువ బడ్జెట్ పడుతుంది. బట్ ఆ మూవీకి అది నిజంగా అవసరమా లేదు, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ 3D ఎక్స్పీరియన్స్లు వీటన్నిటికంటే కూడా మంచి స్టోరీ, మంచి విజువల్స్ బాగా అనిపిస్తుంది. పెట్టిన డబ్బులకి న్యాయం చేసిర్రు. టికెట్ రేట్లు నార్మల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ క్యాన్ కమ్. ఎక్కువ రోజులు ఓటీటీలో రాదు. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. అట్లా పెట్టుకుంటూ వస్తాను నా ఫీలింగ్. I have one final question. Before I ask the question, one thing is like I'm really looking forward to go and watch Avatar again, Fire and Ash again with lots and lots of people all around me getting connected. రాజమౌళి గారు చూసిన తర్వాత సుకుమార్ గారు కూడా చూశారు. హీ గేవ్ హిస్ ఇంటర్వ్యూ. లైక్ వీళ్ళు సపరేట్ చూశారు. పీసీఎక్స్లో వేస్తే చూశారనమాట వీళ్ళిద్దరు. సో కాబట్టి with them చెప్తున్నారు. emotionally, but watching your Right. masterpiece on screen, just Oh, can't wait thank to you. see it. My last question is like one terrifying thought that's been there on the minds of on my mind and lots of filmmakers around the world like me about this generative AI disrupting the process of filmmaking. So do you think, are we in the near future or far future or whatever future, are we at a place where the visuals can be created the exactly way that you envisioned on paper by using the text prompts or image prompts? And if it happens, what happens to the creative artists? What happens to the content creators Exactly. like us? So I want your thoughts on that. I want to be. I need to be very clear in my wording around generative AI. We've never used it on the Avatar films. ఓకే. Our process is a very linear process. It starts with writing, it goes through acting,
and then we take those captured performances and then we build on them. We don't change the performance at all, but we just build the world around it, and we do all the lighting and the cinematography as a kind of a downstream process. So it's a bit of a strange process, but it's effective in creating these characters and these stories. I believe that generative AI is very dangerous if it eliminates that sacred process of working with and through the actors to tell stories, because I find that to be a feedback process that's very, very positive for me and for the film. And I would say to young filmmakers that are drawn to these inexpensive tools that allow them to get their thoughts, their imagination into an image very quickly, I would say stop, spend time with actors. Some of them don't even think about acting. They don't, I mean, there are young filmmakers coming up that they don't even know any actors. They think they can bypass that step. This is very dangerous, and I don't want to see those movies. And the reason I say that is because generative AI is trained on everything that's ever been done, but it can't be trained on that which hasn't been done, ఓకే. right? So you could go give a text prompt to a Gen AI model and say, show me something that looks like Avatar. It can do that. It couldn't do that before 2009, had it existed then. So what else is coming out of people's imaginations, out of their dreams, out of their imaginative process that it will not have been trained on, So that's one thing. And the other thing is, if you take everything that's ever been done and you put it into a blender and you turn it into a sludge, then you're always only going to get the average. You're not going to get the individual టాప్ lived ఉండదు. experience of an individual actor or an individual screenwriter or director, right? So you'll never get the unique, the strange, the quirky, the dysfunctional, whatever it is, that particular tiny lens that creates something totally unique. So it's limiting. So what you're going to get is the equivalent of network procedural cop shows and medical shows and all that sort of thing. And we've learned to accept mediocrity in a lot of our entertainment, but that's not what we go to the movie theater for. So I don't think it can ever actually just create that which you see, but I do think there are tools that can be created within that we can plug into our existing VFX workflow to deal with the problem that you've mentioned, which is because it's about human labor, right? I mean, the reason the costs are going up is because the cost of living has gone up, and all of these artists that are working with these tools, I think 90% of the cost of a VFX shot is labor, right? So I'm not saying we lose people. I'm saying we speed them up, make them more efficient, get the result of their labor more quickly, and then move on to the next thing. Because I see it being an endless need to create these imaginative worlds, an endless need for VFX. So if we can just do it quicker, we can bring the cost of these films down. And by the way, I would love to make an Avatar movie in 2 years instead of 4 years, because I'm running out of 4-year chunks at the age of 71, right? Yeah, thank you, sir. That's అంటే ఐ అగ్రీ ఆన్ దట్. ఏఐ అనేది ఇంత దారుణం అయిపోయింది పరిస్థితి. ముఖ్యంగా తెలుగులో విఎఫ్ఎక్స్ పెట్టే ప్రతి షాట్‌లో వీళ్ళు ఏఐ వాడేసి ఆగం పట్టించేస్తున్నారు. ఏఐ ఇమేజ్ వచ్చిన వెంటనే సినిమాలో ఉన్న ప్యూరిటీ ఎగిరిపోయిందని నా ఫీలింగ్ అనమాట. ఈ ఇయర్‌లో ముఖ్యంగా చాలా సినిమాలు అలానే వచ్చాయి. సినిమాలో అది బావుందా, బాలేదా పక్క పెట్టినా గానీ, వెనెవర్ ఐ సీ దట్ ఏఐ ఇమేజ్, అరే! దే వెంట్ ది ఈజీ రౌట్ మ్యాన్. అంటే లైక్ కరెక్టే బడ్జెట్ బ్యాడ్ విఎఫ్ఎక్స్ పెట్టి నువ్వు తీసినా ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ ఓకే. సెట్ I accept Kannappa with bad VFX than any other good movie with what is AI bro. నాకైతే మాత్రం అది చెప్పేసి. ఎందుకంటే దే ట్రైడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. విఎఫ్ఎక్స్ ట్రై చేసారా లేదో అది టోటల్‌గా పెట్టలేదు వేరే విషయం గానీ, దే ట్రైడ్ విఎఫ్ఎక్స్. ఏఐ ఎట్లయిందంటే టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ పెట్టేసినావు, నీకు ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది అనిపిస్తది గానీ, దాంట్లో లైఫ్ ఉండదు. ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఇట్ ఆల్వేస్ విల్ బీ యావరేజ్. నీకు టాప్ రాదు. చాలా రేర్ కండిషన్స్‌లోనే, చాలా రేర్ అకేషన్స్‌లోనే నువ్వు అనుకున్నది ఎగ్జాక్ట్‌గా వస్తది. నువ్వు అనుకున్నది ఎగ్జాక్ట్‌గా వచ్చినా అది నిజంగానే బావుంటది. ఆర్ ఎల్స్ సీజీఐని టాప్ చేస్తది. ఆ హ్యూమన్ టచ్ అనేది ఉండాలని నా ఫీలింగ్. ఏం మాడుతున్నారో అనుకోకండి. సినిమా చూస్తుంటే తెలిసిపోతది. ముఖ్యంగా నా 'కింగ్డమ్' మూవీలో ఆ టైటిల్ సీక్వెన్స్ వస్తా ఉంటది. ఆ మ్యూజిక్ మస్తుంటది. చాలా బావుంటది. అక్కడ ఏఐ పెట్టేసారు.
అంత పెద్ద సినిమా, అంత పెద్ద స్కేలు కనబడుతుంది నాకు. అనవసరంగా దానిలో ఏంది పెట్టారు. సో, లైక్ వాళ్ళంతా పెట్టిన కష్టాన్నన్నిటికి ఒకేసారి వాటర్ డౌన్ చేసిన ఫీలింగ్ వస్తదనమాట. ఈ ఇయర్‌లో దారుణంగా అన్ని సినిమాలు అలానే ఉన్నాయి. చాలా సినిమాలు, చాలా పెద్ద సినిమాలు ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ తీసుకున్నా గాని అలానే అనిపించింది. నాకు 'లోక' సినిమా నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది. బికాస్ దే యూజ్డ్ యానిమేషన్. వాళ్ళెలా కొన్ని షాట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు కొన్ని స్టిల్స్ తీసుకున్నారు. ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని షాట్స్ షూట్ చేసుకున్నారాళ్ళు. దాన్ని యానిమేషన్‌గా మార్చారు. స్కెచ్ చేసి దే డిడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అక్కడ నాకు కనబడుతుంది. అరే! ఇక్కడ ఎఫర్ట్ పడిందని జెప్పేసి. ఎఫర్ట్ పడకపోతే యూ డోంట్ అప్రిషియేట్ ఇట్ అన్న ఫీలింగ్. ఐ అగ్రీ విత్ హిమ్. Those words are very comforting, to say the least. And all the best with Fire and Ash. I know it's going to erupt in the theaters across the world. All the best to you. And like I said, can't wait to watch it in the theaters. Okay, thank you. This has been fantastic. Thank you so much. I really, really have enjoyed our dialogue. Thank you, sir. Thank you very much. And I'm going to hold you to. I'm going to come to your set. Okay. Yes, sir. Okay. You can give me a camera. I like to operate. I can get some shots for you. Some second unit maybe. అరే! పెద్ద మాటలురా. You're just putting me on the moon. But I'll take that, and somehow I'll hold you on to that, and I'll bring you to Hyderabad. I'll bring you to my sets. Can't wait for that. Fantastic. All right, thank you. సో ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వ్యూ బ్రో. మామూలుగా లేదు. అంటే లైక్ దీంట్లో ముఖ్యంగా రాజమౌళి గారి సినిమా నేను వచ్చి చేస్తా అన్నప్పుడు అది ఆ ప్రౌడ్ మూమెంట్ మామూలుగా ఉండలేదు. నిజంగా హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ లైక్ ముఖ్యంగా నాకు ఇట్లాంటి డైరెక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఒక్కొక్క మూవీ చేసేటప్పుడు, వాళ్ళు క్యారెక్టర్‌ని ఎలా ఎన్విజన్ చేశారు, అది మనకు నిజంగానే బయట కనబడిందా లేదా, దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు సినిమా తీసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్‌తో సినిమా తీశారు అని ఆలోచించేటప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ చూసేటప్పుడు ఇవి చూస్తుంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తదనమాట. దిస్ ఈస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. దిస్ ఈస్ మోర్ ఫన్ ఫర్ మీ. నాకైతే మాత్రం చాలా ఎంజాయ్‌మెంట్ అనిపిస్తా ఉంటది. ఇంత చేసారా? ఇంత కష్టపడ్డారా? బిహైండ్ ద సీన్స్‌లో ఇంత జరిగిందా? అని వాళ్ళు చెప్తుంటే, వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ చెప్తుంటే ఇంకా నచ్చుతది నాకు. సో, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ దట్ టూ లైక్ అక్రాస్ ది ఓషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ ఇలా కలిసి మాట్లాడుకోవడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. అండ్ అందులోనూ రాజమౌళి గారు ఎంత పెద్ద స్టేజ్‌కెళ్ళిపోయారంటే ఎన్నో ఏళ్లుగా లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డైరెక్టర్స్ జేమ్స్ కెమెరూన్ తోటి ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆల్సో హి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వారణాసి. నేను వస్తా మీ సెట్‌లో కూర్చుంటా. సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టింగ్ ఆయన పేరుకి చెప్పినా, మాటకి చెప్పడమే లైక్ ఇట్ బికేమ్ అన్ బిగ్ థింగ్ మనకి. అంత పెద్ద మనిషి అయిపోయారనమాట రాజమౌళి గారు. నిజంగా చెప్తున్నా వి హావ్ టు బి వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ రాజమౌళి గారు ఈజ్ ఇన్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఆయన అలాంటి గొప్ప ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు కాబట్టే మన పేరుని ఆ రేంజ్‌కి తీసుకెళ్తున్నారు. నా ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆయన తీసుకొచ్చిన పేరుని మనం చెడగొట్టుకోవద్దు అంతే. సో, దిస్ ఈజ్ మై రియాక్షన్. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. మీకెలా అనిపించిందో కింద కామెంట్స్‌లో చెప్పేయండి. అండ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇట్లాంటి ఇంటర్వ్యూస్, రియాక్షన్స్. అండ్ మధ్యలో ఆపానని ఏంట్రా వీడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోకండి. బట్ స్టిల్ ఇంటర్వ్యూ కాపీరైట్ ఇస్తాడు భయ్య ఆడు వేరే విషయం గానీ. మీ థాట్స్ ఏదో కింద కామెంట్స్‌లో చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. 10,000 దాటేసేద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంతవరకు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ సైనింగ్ ఆఫ్.